the weather forecast with MTN. Good day, beautiful people, and happy you made our time to be part of the weather forecast once again. I hope your day is coming on really well. Climate change is a reality that we need to watch out for and take particular precautions where necessary as the weather changes. And today we're looking out for moderate to heavy precipitation dominating most of the northwest, southwest, littoral, and the west regions, with accumulated rainfall expected between 25 to 50 millimeters. Vigilance should be maintained over the northwest and southwest regions, especially low-lying areas where persistent precipitation may lead to the risk of flooding. And the rest of the nation is expected to remain calm with light isolated showers and temperatures as high as 37 to 38 degrees in the north and far north regions. We may have the Adamawa Center, east, south, and the littoral regions, with the southwest expecting temperatures as high as 30 to 32 degrees. The west and northwest regions may get just as high as 27 to 28 degrees. I remind you to step out in warm clothing, stay away from swampy areas, and also sleep under long-lasting, well-treated mosquito nets. Thank you for watching, and have a beautiful day. Thursday, 22nd of October 2020. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martine Wendengue. Bon après-midi à vous, Diane Gassa. Vous avez les titres du journal. And this headline news, the Star Building today plays host to the 11th edition of the Cameroon Business Forum, chaired by Prime Minister Joseph Dion Ngute under the theme COVID-19 Proofing the Business Environment. The forum is bringing together both the government and private sector to brainstorm on improving the business climate in Cameroon. And I guess we'll definitely come from the Star Building with our reporters over there. They will be talking about the peculiarities of this edition. And then don't you forget, our feature story towards the end of this newscast will take us to the foot of Mount Fako in Boya, where we will have the honor of discovering the Lilifa Museum, one of the rare sites which protects the rich cultural heritage of the Bakweri people. Enjoy this cultural discovery towards the end of the newscast. In this connection, we should avoid stigmatizing. Martine Wendengue has announced at the start of this newscast you want to take us to the Star Building where the CBF is actually taking place. Et on y va tout de suite, Diane Gassa, puisque c'est la grande actualité du jour au Cameroun, le Cameroun Business Forum. La 11e session se tient à Yaoundé, un an après celui de Douala. L'événement, qui rassemble une cinquantaine de personnes à l'auditorium des services du Premier ministre, est retransmis en direct sur les antennes de CRTV News, CRTV Web, CRTV Littoral et CRTV FM 94. L'environnement des affaires à l'épreuve du Covid-19 est le thème de ces travaux que préside le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute. Et nous retrouvons donc à l'immeuble Étoile nos reporters déployés là-bas, Laurentine Bekono, Christian Tché Atam. Vous avez l'antenne. Bonjour le studio, bonjour Martine Noël. Commencé à 10h exactement, les travaux de la 11e édition du Cameroun Business Forum se poursuivent ici même à l'auditorium des services du Premier ministre. Malgré les effets néfastes dus à la pandémie du Covid-19, nombre de recommandations prises à Douala lors des dernières assises ont été mises en œuvre. Et le Premier ministre
ministre-chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté d'en citer quelques-unes. La dématérialisation des procédures sur le plan fiscal, la télédéclaration, la création d'entreprises en ligne, la modernisation du guichet unique, la loi sur la caution bancaire. Je me tourne vers le coordonnateur du CBF, notre invité, pour lui demander de rappeler de vive voix les grandes leçons de l'histoire des pandémies. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Oui. Vous avez exposé tout à l'heure sur les grandes leçons. Qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot? Bon, en un mot, on peut retenir que les pandémies sont récurrentes. Et donc, on ne devrait pas être surpris. Il faut donc mettre sur pied des stratégies de veille pour être en mesure d'y faire face à tout moment, ces stratégies pouvant être nationales, régionales ou internationales. Alors, que doit-on faire pour concilier les contraintes sanitaires, contraintes économiques et contraintes sociales? Je pense que là est toute la question. Justement, l'une des leçons retirées des pandémies, c'est un arbitrage, un judicieux arbitrage entre la gestion de la crise sanitaire et la gestion de la crise économique subséquente. Et là, n'est-ce pas, de mon point de vue, les pays ne se retrouvent pas dans la même situation. Donc, en fonction des situations, n'est-ce pas, on fait cet arbitrage, ce qui n'est pas un exercice facile entre gestion de la crise sanitaire et gestion de la crise économique, où trouver le meilleur, le juste milieu pour ne pas privilégier ou sacrifier l'une et l'autre. Rappelons que le professeur Tounamama est expert en matière des questions économiques et il est en même temps conseiller spécial du Premier ministre, chef du gouvernement. Merci professeur, nous y reviendrons avec vous avec d'autres précisions à la fin des travaux. Et en 8 mois, on peut le rappeler que la crise sanitaire mondiale due à la pandémie du Covid-19 a déjà confirmé la capacité de résilience des Camerounais. À mes côtés, Christian Chiatam pour la version anglaise. Good afternoon. The first phase of the 11th edition of the Cameroon Business Forum has just ended here at the auditorium of the Prime Minister's office. It was the first phase which was dedicated entirely to the presentation of speeches. The first speech was presented by the Prime Minister, Head of Government, Joseph Dione Ngouté, who recalled that since the last edition of the Cameroon Business Forum, a number of recommendations have been implemented on the field, and they include the digitalization of procedures to make things more fluid at the level of doing business in Cameroon. Concerning speeches presented during this first phase of the 11th session of the Cameroon Business Forum, we also recall that the President of the Employers Union, President of GCAM, Celestine Tawamba, pleaded with the government to review the tax policy exerted on the private sector. He says the private sector, private businesses need to feel freer in the business environment in Cameroon. It should be recalled that the Minister of Finance, the Minister of the Economy, they all presented measures which have been put in place by the state to make things easier for the private sector, and also said the way things are looking with the diversification of the Cameroonian economy, things are going to be better post-COVID. That is the first phase, and now discussions continue, discussions amongst participants, and we should recall that just about 50 participants were admitted to attend this year's edition due to restrictions caused by the COVID-19 pandemic. That is the situation here at the auditorium of the Prime Minister's office, from where Laurentine Bekono and myself, Christian Cheatam, are signing out. Thank you so much, and we know we'll be having the details at the end of the day in our subsequent news editions. And we continue talking about the CBF. The 11th edition of the Cameroon Business Forum, CBS, as you have heard, is currently holding this Thursday, 22nd of October. The forum, which aims at promoting efficient public-private dialogue, is chaired by Prime Minister Joseph Dione Ngouté. In the report that follows, Ewane Epole reflects on some reforms implemented for the past
first 10 years of existence of the CBF. The Cameroon Business Forum was established by government in January 2009 as part of reforms to involve the private sector, which is the engine of economic growth and the main source of employment, in order to enable Cameroon attain its objective of becoming an emerging economy by the year 2035. Thanks to the recommendation of Cameroon Business Forum, we did 122 reforms in 10 years. For the creation of enterprises, we have created one-stop shop. You can find all the entrepreneur needs to create his business. Out of the 11 categories covered by these reforms, about 22.9% were on tax payment, while 19.3% and 16.9% were for company creation and cross-border trade, as well as land registration formalities. MINCAF, together with MINFI, have already identified the premises that will house the one-stop shop for the completion of tax and land registration formality. CBF's action plan is to further improve Cameroon's position in doing business and to promote an efficient public-private dialogue. Madame, Monsieur, merci de regarder le 12h sur les antennes de la CRTV. Votre fidélité nous honore. Le Cameroun Business Forum, c'est 180 recommandations en 10 éditions pour 122 réformes d'entreprises. Grâce à cette rencontre, le pays met ainsi l'accent sur la dématérialisation avec ses corollaires que sont le gain de temps et la baisse des coûts. Facilité et avancée du CBF avec Cyril Kingé-Mbépé. Des réformes pour faciliter les rapports entre les créateurs de richesses et l'administration, puis favoriser la production. Depuis plus d'une décennie au Cameroun, grâce au Cameroun Business Forum, le gain de temps est une réalité et le recul de la corruption est amorcé. Sur à peu près 180 recommandations, 122 ont donné lieu à des réformes pour la création d'entreprises, des centres de formalité des entreprises. Au lieu que les créateurs d'entreprises courent à droite et à gauche à travers les administrations, on concentre dans un endroit unique toutes les administrations. 10 cibles sont en vue, entre autres la fiscalité, mais aussi l'accès à la propriété foncière sans jeunes. Au niveau du MINCAF, les locaux ont déjà été identifiés aussi bien à Yaoundé qu'à Douala. Et à date, le MINFI, partenaire stratégique pour cette opération, est en cours de mobilisation des financements. L'accès à l'eau et à l'électricité en un clic. Le règlement diligent des différends avec la mise sur pied d'une chambre d'arbitrage. La consommation locale ici n'est pas en reste. Nous leur offrons des espaces d'abord dans les foires, les ventes promotionnelles que nous-mêmes nous organisons. Donc, on les invite à chaque fois que nous avons ces ventes promotionnelles, les producteurs locaux ont un espace. Les effets à long terme du Cameroun Business Forum ne sont pas encore bien perçus. Pourtant, les réformes sont audacieuses. Merci. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Il y avait audience au ministère des Relations extérieures ce mercredi. Le ministre Lejeune Belin-Bela recevait l'un des membres du conseil de surveillance de la compagnie aérienne Rwandair qui envisage une reprise des vols entre Yaoundé et Kigali pour bientôt. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par William Batier.
Nous voulons vraiment qu'une fois que les frontières sont ouvertes, reprendre cette relation parce que les échanges entre Africains, le président Paul Kagame tient absolument à ce que les Africains échangent entre eux, commercent entre eux sans entrave. Et il pense que c'est cela qui va faire notre croissance et pas vraiment ce qui vient de l'extérieur. Et nous avons parlé aussi de ce petit problème avec le Global Sela qu'on avait qui refuse d'être de bonne foi. Mais c'est le domaine aussi de la justice à Douala. Nous pensons que ça va se résoudre facilement. Et il a eu l'amabilité de vouloir en référer au ministre des Transports pour résoudre ce problème. Le ministre des Travaux publics effectue la visite des chantiers sur certains axes routiers. Emmanuel Nganou-Messi était mardi sur l'axe Olama-Bigambo-Kribi. État des lieux dans ce reportage que signe Rodrigue Bertrand Tueno. Au départ d'Olama, le bitume recouvre déjà 15 km du linéaire de 106 km de la route en construction Olama-Bigambo. Les couches de forme, de fondation et de base ont déjà dépassé le taux de 50%. Les pluies n'ont pas arrêté les travaux. L'entreprise a un planning qui tient compte des différentes saisons de pluie. Donc présentement, on n'aura plus de terrassement, mais ils peuvent bien faire l'enrobé comme vous voyez si bien. Pas encore d'activité sur le lot 2 Bigambo Grand Zambi dont le contrat est en cours de préparation. Sur le lot 3 Grand Zambi Kribi, les travaux ont ralenti en attendant la saison sèche. Les bénéficiaires qui ont réservé un accueil chaleureux au ministre des Travaux publics l'ont prié de transmettre leurs remerciements au chef de l'État. Cette route est bien attendue depuis nos grands-parents. Si aujourd'hui je meurs, j'irai dire à mon grand-père que je l'ai vu. Et nous disons merci au chef de l'État. Après les régions du centre et du sud, la caravane du ministre des Travaux publics mettra le cap sur le littoral. And let's talk something else now. An integrated strategy to boost cotton production in Cameroon has come under focus as government is committed to adding value to cotton. Let's get the details of the report with Ewane Pole. The seminar has been organized against the backdrop of the ailing nature of the Cameroon cotton sector that is facing challenges ranging from insecurity, health crisis, environmental, social, industrial, commercial, and energy problems. During the forum, officials of the Ministry of Agriculture and Rural Development and stakeholders of the cotton sector brainstorm on how to help strengthen and expand the cotton sector in the country. Our take will be that all these partners have a common vision on how to develop cotton in a much more sustainable and economically viable. Over 2 million people benefit along the cotton value chain, while the annual production stands at more than 250,000 tons and contributes to about 8 to 10% of GDP. So the cotton has expressed the financial need to increase production of cotton seeds to 400,000 tons by the year 2022. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. The preservation of peace for a better expression of human rights has been the focus of this year's edition of the African Human Rights Day, commemorated yesterday, October 21, within states of the African Union. Commemorative activities in Yaoundé, led by the United Africa Association, zoomed on the contribution of the National Commission for Human Rights and Freedoms in Peace Promotion. Yves Formoso was there and completes the story. Twinkling flames to heal Africa's pain in preserving human rights, but also to create a lane for peace. African Human Rights Day celebrates the coming into effect of the African Charter on October 21, 1986. It's an opportunity for all citizens of Africa to learn their right, to know their duty and their obligation towards their society and towards the nation. The main aim here is to help empower the African citizens in the domain of human rights. Words of prayer were said by the clergy for a united and peaceful Cameroon. We have to seek for peace. We need peace in Africa and in Cameroon. The African Charter, a lodestone for what Africa aspires towards. The speakers weren't indifferent, as doves flew as a symbol of peace and an attitude of prayer.
Et on repart dans nos établissements scolaires pour parler de l'opération Green School, Clean School, lancée par le ministre des Enseignements secondaires l'année dernière et qui commence à prendre corps. Hier mercredi, le lycée bilingue des Touguébé à Yaoundé a planté des arbres et procédé au nettoyage du campus. Et c'était sous l'impulsion du proviseur du dit lycée et des parents d'élèves. Salomé Onanchama nous en dit plus. Oui, au reboisement, une initiative matérialisée par le proviseur du lycée bilingue des Touguébé de Yaoundé avec l'appui de l'association des parents d'élèves. On veut d'abord donner la beauté de cet établissement. Les arbres sont bons pour l'environnement. L'oxygène vient beaucoup aussi sur les plantes. Quand il n'y avait pas les arbres, il y avait les enfants qui étaient toujours malades. Depuis qu'il y a les arbres, on ne voit plus ça. Il y a aussi la fraîcheur quand il y a les arbres. Avec mes parents aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont contents de voir cet établissement clean. 50 arbres au total seront mis sur terre dans cet établissement où hygiène et salubrité sont de rigueur. C'est évidemment en application du concept Green School, Clean School, initié depuis 2019 par le ministre des Enseignements secondaires, Paulina Lovalionga. L'objectif étant d'assainir l'environnement scolaire au Cameroun et d'autres écoles sont déjà dans le pipe. Members of the aesthetics and the well-being groups in the country have been meeting to better organize their sector following the bills regulating the arts and cultural associations defended by members of parliament last June 2020. A new group has seen the light of day. As Victor Siga reports, present at the aesthetic and well-being meeting was Armand Claude Banda Maillet, personal representative of Arts and Culture Minister, to discuss the stakes of the sector. Aesthetics and well-being is recognized as a subsector in charge of cultural and artistic activities in Cameroon. This prompted the meeting between members and the representative of Arts and Culture Minister to facilitate the understanding of the law regulating the sector. Bien-être et l'esthétique. Aesthetics and well-being are part of the 24 poles set up by the Ministry of Arts and Culture, which will soon grow to National Federation. Migrer en fédération nationale. The creative sector is largely composed of professionals who mostly operate on the margins of financial sustainability. En fait, c'est pour la première fois. It is the first time that aestheticians are meeting. At first, it used to be a mix-up meeting with hairdressers and others. Avant, on mélangeait tout le monde, mélangeait avec les coiffeuses et autres. Its members are expected to contribute to the restructuring of the sector. Teamwork is essential. My objective is to structure this segment that I'm representing today and to see the actors in the different regions, work with them, try to recycle those that do not have a good training. The association will be managed freely in accordance with the law of July 20, 2020, organizing the art and culture sector in Cameroon. And now we talk the feature story of the midday newscast. It takes time, investment and determination to create and sustain a museum for the sole reason of protecting a people's heritage. We now take you to the southwest region of Cameroon, precisely in Boya, to visit the Lifafa Museum. And our guide this afternoon is Henry Mekole. Situated at the Wonyamongo village in what is today known as Boya Town, the Lifafa Museum contains several artifacts depicting the tradition, culture, customs and history of the Bakore people. Prince Remigius Linonge Indeli is the founder and curator of the museum. He says as a little boy, he had always wanted to protect his cultural patrimony and heritage. I was inspired by my father, Paramount Chief GM Indeli. I realized that what he had been doing in life to preserve the Bakore culture and patrimony and to make this place peaceful, I have to continue with it. So I decided to install the Bakore Museum here called Lifafa Museum.
Inside the museum, there are various artifacts like masks, ancient household utensils, parts of animals, traditional plants, and a host of other things. Some have existed for over 150 years, but the one thing that has always caught the attention of visitors, he said, is a knife. The object used by King Kuval Lekinya during the German resistance, when they came to take our fertile volcanic soil. Tourists are interested to see the traditional values of the Bakul people that you will find in the Lifafa Museum. Students of the University of Buea and foreign students from Dickinson University of the United States that I'm collaborating with will come and study the Bakul history and the instruments that were used during the Bakul-German War. The museum, which has a huge potential, is said to be in dire need of resources to protect and preserve the artifacts that are kept there. If not, the curator of the museum says they may be destroyed by nature or man. Thank you so much, Henry Mekole. And after our feature story, we now talk sports. Martin Tungu-Mpile has been appointed as the new head coach of the Intermediate Lions of Cameroon to help the team better prepare ahead of the 2021 African Nations Championship. He will be assisted by David Pagu, appointed as second deputy head coach yesterday by Sports and Physical Education Minister. This was after a crisis meeting between FECAFOOT and the Sports Ministry. Baldwin Sama now profiles the new coaches. He is considered one of the finest coaches Cameroon has produced. Discreet, soft-spoken and efficient have been his watchwords. Martin Tungu-Mpile making a comeback into the Intermediate Lions den is no surprise to many, given his rich international experience with different national football teams of Cameroon. After being part of the 2000 Olympic gold-winning team in Sydney, Martin Tungu-Mpile has coached the junior national team of Cameroon, the Intermediate Lions, taking them to the African Nations Championship, and he has equally served as deputy head coach of Cameroon's Indomitable Lions. He is expected to use his sense of ingenuity to reignite the winning spirit in the Intermediate Lions den. David Pagu, appointed second deputy head coach, is currently the coach of PWD of Bamenda. He led the team to their success campaign of the Elite One Football Championship last season. As per the press release signed by the Minister of Sports and Physical Education, the changes effected are aimed at helping Cameroon's Intermediate Lions better prepare for the upcoming African Nations Championship, while Yves Clément Aroga has been put at the disposal of the Cameroon Football Federation. And in less than 3 months, Cameroon will for the first time stage the African Nations Championship, the CHAN 2021. Stakeholders in the competition have been bracing up for the tournament. Daniel Ekonde gauged the expectations of some Cameroonians ahead of the competition with so far not convincing Cameroonian squad. Let's get their reactions. Our expectation for this competition in 2021 is to win the CHAN that has been hosted in Cameroon. I think that it's a gradual process, and I think that the people involved doing the selection, they are not here with the final team, they are not here with the final squad. I know we have played friendly matches and it's not the expectation of the nation, but I so much believe in the coaches that are doing their job. My hope is that they should do everything that should be nicer, we should watch that match well in Cameroon and enjoy it, so that maybe our own club in Cameroon will succeed to take the cup. I trust Cameroon because they're Indomitable Lions. So far as they're Indomitable Lions, I know that they're going to win the CHAN. So far the organization is good, so I cannot contradict the organization so far, but I know they're going to win it. I trust the Lions, yeah. I'm a Lion, I trust the Lions. Between the organization of Cameroon Nation Cup of Women that passed, I think Cameroon they can organize it well. En sport, le CHAN débute le 16 janvier 2021 et à quelques semaines de ce grand rendez-vous sportif que le Cameroun va abriter. La pression se fait déjà ressentir côté organisation. Dans les rues de Yaoundé, les Camerounais rencontrés par notre reporter rêvent d'une organisation sans faille et d'une victoire des Lions à prime. Esther Aïmo. La victoire, d'abord sur le terrain. Et une bonne ambiance, on va accueillir les étrangers. Ce sera le test par rapport à la CAN qui arrive. Donc une bonne ambiance, réussite de l'événement à tous les niveaux, organisationnels, festifs et sur le terrain que les Lions Indomptables gagnent. Actuellement l'équipe est en préparation.
Hier, on a suivi que le coach a été remplacé. Avant le Covid, les résultats étaient quand même positifs. Mais après l'arrivée du Covid et le fait que le championnat ne se joue pas, ce sera compliqué. Mais le Camerounais a l'âme du guerrier. Si on se concentre très bien pendant les 90 jours qui restent, on peut faire quelque chose. Juste qu'il faut encore certains petits réglages, beaucoup plus au niveau de l'effectif de l'équipe nationale, de l'équipe A, de A'. On attend une belle fête. C'est toujours un moment de joie. Les Camerounais aiment le foot et on attend la même ferveur que lors de la CAN féminine. Une seule chose, la victoire du Cameroun. Je suis très confiant et je suis pas président de club mais un peu dirigeant de club. Et on se saigne au quotidien justement pour que cette fête soit d'abord belle. Nous on veut que cette fois-ci soit la bonne, que ça ne rate plus comme ça nous rate souvent. Donc vraiment nous on espère que le bon Dieu va vraiment faire qu'on réussisse vraiment cette CHAN-là. Et cette chaîne-là ne va pas nous rater, cher monsieur, tous derrière les lions et on garde confiance. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé le 12h de ce jeudi. Merci de rester sur nos antennes. Nos programmes se poursuivent. Diane Gassa et moi-même vous retrouvons demain lorsqu'il sera 12h et ça sera avec le même plaisir. Diane, see you tomorrow with same pleasure. See you tomorrow, Martin Randengue, and continue watching programs on CRTV and CRTV News. In this connection, we should avoid stigmatizing